ஆவரேஜாக ஒரு நாளுக்கு 7 மணி நேரம் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, 7 hours ஆஃப் ஸ்க்ரீன் டைம். இட்ஸ் அ வெரி 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 பிக் ப்ராப்ளம் அக்கார்டிங் டு மீ. ஓகே, உங்களுக்கு இதே ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு ப்ளீஸ் வாட்ச் திஸ் வீடியோ ஃபுல்லி. பிகாஸ் நானும் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடிலாம் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் கான்ஷியஸ்லி நான் வந்துட்டு ஓவர் கம் திஸ் ப்ராப்ளம். நான் பர்சனலாக எப்படி வந்தேன், ப்ளஸ் என்னுடைய பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ், என்னுடைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன். இஃப் யூ இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ் ரைட், it will completely change the game for you. Okay, especially the third and fourth tips, right? It will completely change the game for you if you truly understand and apply this to the T. Okay, so with that being said, let's get into the concepts. Today I want to focus on the 7 tips to overcome mobile addiction. See, a lot of my students and a lot of my other people, right, they'll keep on asking, see, I'm addicted to social media, I'm procrastinating, I'm delaying a lot of other things, right? See, this is only a symptom, right? The main problem, right, if you're procrastinating, if you're delaying, if you're addicted to social, you do not experience inner peace. You'll always in the mode of anxiety. You'll always be in the mode of stress, right? That's a bad place to be in. Because நான் இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் அந்த மாதிரி வந்துட்டு I was been there, and I consciously overcome that through some of the processes which I'm going to share today. Okay, so let's get in. If you do not know about me, hi, I'm Dr. Karuna. I'm a veterinarian turned digital entrepreneur and salary growth expert. Okay, let's dive into the today's concept. Okay, first of all, before we get into the mobile addiction part, we need to understand the root cause, why this is happening, and what's the problem. See, the problem, see, you need to go to the root, right? If you want to change the fruit, you need to change the root first. I repeat, if you want to change the fruit, you need to change the root. What is the root cause? Why you are wasting your time on mobile or social media? Okay, it's another organ, right? Mobile is another organ. Okay, that is how I define it. Okay, so because we carry all the time wherever we go, right? Including restroom ku ponalum andar we are carrying, right? So it's another organ. How do we delete, or how do we reduce the usage of that particular thing? Okay, here is the thing. See, the fundamental பார்த்தீங்க அப்படின்னா, if you are using more of a mobile அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, maybe you do not have a clear vision about your career. You do not have a clear vision about your future. Maybe you don't have a goals. Maybe you don't have major definite purpose in life. Okay, maybe you are just completely negative about life sucks, life workout ஆகாது, எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது. Maybe you are completely in the negative zone, right? That's a big problem. Okay, that's the root cause. Okay, you're not clear about where do you want to go. Okay, that's the first problem. அது இருந்தது அப்படின்னா you need to fix that. மேபி அனதர் ப்ராப்ளம், மேபி எனக்கு கோல் என்ன வேணும்னு தெரியுது, பட் ஆனால் வந்துட்டு எனக்கு எப்படி பிளான் பண்ணுறது, எப்படி என்னோடய டைம் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அது இருந்தது அப்படின்னா you need to fix that. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எனக்கு இதெல்லாம் இருக்குது, பட் ஆனால் எனக்கு ஸ்கில் இல்லை அப்படின்னா you need to fix that skill. ஓகே, சரி, எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஐம் கோயிங் டு ஷேர் சம் ஆஃப் த டிப்ஸ் டு ஓவர் கம் சோஷியல் மீடியா அடிக்ஷன். பட் அந்த ஃபோன் மொபைலை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு தட்ஸ் அண்ட் சிம்டம். ஓகே, நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த விஷயத்த பண்ணுறீங்க. இதை பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும், டோப்பமின் நல்ல ஹிட் ஆகும். இந்த மாதிரி ரீல்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப, யூடியூப் இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப யூ காட் இன்ஸ்பயர்ட், யூ காட் மோட்டிவேட்டட் லைக் திஸ் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. அண்ட் ஸோ யூ ஆர் அவாய்டிங் சர்டன் திங்ஸ். அந்த அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக யூ ஆர் இன்டல்ஜிங் இன் யுவர் மொபைல். தட்ஸ் த ப்ராப்ளம். Okay, but indulging in mobile, wasting time on mobile and social media is the symptom. It's not the root cause. So you got to go to the root. Why are you seeing your mobile all the time? Is that because you don't have clarity on your goals? இல்லை உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களுடைய ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரோலில் கிளாரிட்டி இல்லையா? இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களோட ஸ்கில் இல்லையா? இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு, or maybe your mindset is not right. Maybe you're thinking negatively about yourself because of all the past other things and all the crazy things, right? Okay, you need to identify that and you need to fix that first. அது இல்லாமல் இந்த டிப்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லலை. பட் இஃப் யூர் நாட் ஃபிக்ஸ் த ரூட் காஸ், ரைட், தென் யூல் ஆல்வேஸ் எகெயின் யூ வில் பி தேர். அதே பொசிஷன் திரும்ப வருவீங்க. இட் வில் நாட் பி அ
lasting transformation. That is what I would say. Lasting transformation வேணும் அப்படின்னா you need to go to the root and solve that. Okay, and for that I would recommend you better surrender to any mentor and be part of their community. Okay, I have my own community of Tamil working professionals where I'll teach them how to increase their salary um, through building a soft skills. Okay, so I'll coach them in how to overcome the negative mindset, how to improve their time, all the things structurally I will teach that. If you want to become part of my community, you can also be there, but the problem is maybe you're not clear about your goals and your uh, plan, and also your, maybe you do not have skills, or maybe you simply have a negative mindset. Okay, so identify that and fix that. Adukaprom, if you can work on these things, if you can implement this, that would be great. Okay, because you need to understand the principles and strategies first, then you can go for tips, tactics இதெல்லாம் அப்புறம் போகணும். Okay, so understand and solve it first. So then I'll give you the next steps, which is the 7 tips, right? As I said, the first tip I would want to give you is be very, very clear on your goals. The number one problem why most people do not get rich is that they do not know where they are going. Okay, be clear about where are you going, what is your goal, what is your number, what is the outcome you're chasing. If you are very, very clear on your goals, then you'll automatically focus on your actions. Because if you do not fill your day with high priority actions, your day will be automatically filled with low priority actions. This is what I learned from my another mentor, who is Dr. D. Martini. I repeat, if your day is not filled with high priority actions, your day will be automatically filled with low priority distractions. True or not? For me, it is true. If I do not schedule anything for the day, right, I'll automatically go on binge watch, I'll automatically use mobile more, I'll automatically do all the crazy things. Okay, so fill your day with high priority actions. These high priority actions will come only from your top goals, your high priority goals. If you do not have goals, how come you schedule things? How come you take action? You're not inspired, right, to wake up every day, to achieve your goals, to take action. What is that goal? What is that number you're chasing? For me, my numbers are very, very clear. I have my own goal card here. This is one of the biggest time saver. Okay, it's a goal card. This is what I'll teach inside my community also. Every single student has to have goal card. அது இருந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு you automatically focus on goals, then you don't have time to watch mobiles. That's the thing. Okay, second tip I want to give is, please, once you have your goal, right, have your top 3 priorities. இந்த கோலை இன்னைக்கு நான் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த top 3 priorities, it will anywhere take you between 90 minutes to 2 hours, sometimes 4 hours, sometimes 8 hours also. Okay, do not focus on 100 things, or do not focus on 10 things to complete. Just focus on the 3 big value tasks, 3 high value tasks. If you complete that, that is completely fine. Apply 80-20 principle. 20% of your actions will produce 80% of your outcomes. What is the 20% of your actions? That is called top 3 priorities. Do not focus on 10 things. Just focus, do not focus on 10 things, 15 things, the to-do list, right? Don't do that. It's a completely a bullshit concept. Productivity is not about how much task you complete. Productivity is all about how important is the task and have you completed that. It's not an actually time management, it's a priority management. You should know exactly what is the big or high value task which will give you maximum return on investment, which will give you maximum output. Focus that. Don't focus on 100 other things. Okay, that's the second thing. And if you're clear about top 3 priorities, then what I suggest, you work in 2-hour chunk. For example, in first 2-hour chunk you focus on the first priority, second 2-hour chunk you focus on the second priority, third 2-hour chunk you focus on the third priority. That's out. If you work in the sprint of 2 hours to 3 hours, right, you will get more done and you do not waste time. See,
This is the root causes you need to solve first. Okay, be clear on your goal. Okay, identify your top 3 priorities based on the goal. Work into our chunk. This is the basic habit you need to fix first. இது ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு தென் யூ எலிமினேட் சர்டன் திங்ஸ் விச் இஸ் delete all the social media apps. You don't need a social media app from your phone. See, for me, right, I'm also having the phone, okay, but I do not have social media app in my mobile. Okay, in my mobile I do not have any social media apps. Okay, I have apps only. I do not have apps in my computer also. I have apps only in my. I do not have any social media apps. If I want to use social media, நான் வந்துட்டு ப்ரௌசருக்குள்ளே போயிட்டு தான் யூஸ் பண்ண முடியும். மொபைலில் போனோம் அப்படின்னா சிஸ்டமில் வந்தாலும் வந்துட்டு ப்ரௌசரில் போய் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஏன் அப்படின்னா ஆப் இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணோன்னே ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளே போயிடும். உள்ளே போனோம் அப்படின்னா வெளில வரது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். பிகாஸ் இட் இஸ் டிசைன் லைக் தட். ஓகே, நானே வந்துட்டு தெரியாமல் எப்போனா வந்துட்டு சரி போர் அடிக்குதுன்னு உள்ளே போனோம் அப்படின்னா வெளில வரத்துக்கு எப்படி பார்த்தாலும் மினிமம் வந்துட்டு ஒரு 20 minutes to half an hour ஆகும் மினிமம். ஓகே, அதனாலேயே வந்துட்டு ஐ do not use social media apps. Even though I'm publishing video, right, I'm not consuming mainly, I'm creating. But still it's the problem. Okay, for that it is better to delete social media apps. And I challenge, if you're watching this video, 90% of the people will not do this step because you want that enjoyment, right? You want that dopamine hit every single day, every single time you are boring, right? That's the problem. If you want to reduce your social media from 7 hours to 30 minutes, that's how my students are doing already. Okay, many of my students have got a massive breakthrough of going through one of my courses, Billionaire Productivity Secrets. I asked them to delete social media apps. Okay, many people will do it, some people will not do it, but pannavungalukku they'll experience massive results. Okay, the challenge is, okay, I'm going to challenge with you today. Are you going to delete all your social media apps? Okay, do you have the capability? Do you have the capacity to delete that? Do you have the courage to do that? Okay, if you are someone who is going to delete that or who is deleting the app, who is நான் பேசுகிறப்பே வந்துட்டு are you deleting that? If you delete it, type deleted in the chat box. Okay, நான் யூஸே பண்ண வேணாம்னு சொல்லலை, but use it in your browser. That will already save a lot of time. You do not need to have social media apps, okay, for entertainment purpose. If you have deleted that, I respect you. Please type in the comment box so that you inspire others. I deleted the social media app. என்ன delete பண்ணிட்டீங்கன்னு போடுங்க. Facebook, Instagram, whatever it is, right? Just put that. That's the first action, big one, right? I said, right, this will change the game for you. And fifth பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு turn off all notifications. You don't need to on your notifications. WhatsApp notification, Facebook notification, எந்த ஆப்பில் இருந்தும் எல்லா ஆப்பினோடைய நோட்டிஃபிகேஷனையும் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் whenever you're doing work, right, மெயில் வருது, மெயிலினுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பண்ணுங்கள் கம்பல்சரி. மெயில் நோட்டிஃபிகேஷன், ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப் எது வந்து டொயின்னு அடிச்சது அப்படின்னா என்ன ஆகும்? யுவர் மைண்ட் சடன்லி கெட் டிஸ்ட்ராக்டட் அண்ட் யூ கோ அண்ட் வாண்ட் டு டூ தட். யார் லைக் போட்டிருக்காங்க, யார் கமெண்ட் போட்டிருக்காங்க, யார் என்ன பண்ணுறாங்க, யாருக்கு பர்த்டே போனீங்க அப்படின்னா எகெயின் half an hour to 1 hour to 2 hour completely wasted. Because that's how it is designed. Okay, you cannot blame the social media thing because கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து தேர் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, பட் தப்பாக யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து தேர் தப்பாக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. Okay, so turn off all notifications. If you turned off all the notifications on all the apps, all the crazy apps, right, you have hundreds of apps. மேக்ஸிமம் வந்துட்டு எந்தெந்த ஆப்லாம் டெலிட் பண்ண முடியும் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிடுங்க. அதான் நம்பர் 1 ஹேக். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சிலதெல்லாம் மேண்டேட்டரியே வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள் பே, பேடிஎம், வாட்ஸ்அப், மேபி உங்களுடைய கம்பெனி அதெல்லாம் வந்துட்டு கம்யூனிகேஷன் இருக்கும், வாட்ஸ்அப் டெலிட் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி வந்துட்டு சில ஆப்ஸ் வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஆப்ஸ், ஓகே, விச் யூ கேனாட் லிவ் பை விதவுட் இட் பிகாஸ் எவ்ரிடே கம்யூனிகேஷன் இஸ் கோயிங் தேர். ஓகே, அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ switch off all your notification. உங்களுக்கு எப்போ வேணும்னு தோணுதோ அப்போ தான் நீங்கள் போயிட்டு உள்ளே பார்ப்பீங்க. எவ்ரி டைம் வந்து நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. டாயின் பில்லே அடிக்கக்கூடாது.
Yeah, that's a very very good one. And my mobile always be in the silent mode. Nightல மட்டும் தான் ஆனே பண்ணுவேன். Okay, after 8 p.m. or something like that. Okay, I always put it in the silent mode. Put all your notifications off. This will save hundreds and hundreds of your screen time. Okay, that's the fifth one. And sixth one is put your phone in silent mode. Okay, when you're working, right, put your phone in silent mode and do the deep work, do the focused work. Whenever I'm doing this, creating videos, coaching, right, okay, I leave my phone inside my drawer. அதுதான் வந்துட்டு மொபைல் எடுக்கிறதுக்கு டைம் ஆச்சு எனக்கு. Okay, because I don't want to get distracted. Even if people are calling, I'll call them later. ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு they'll send me a message or a voice note, ஆர் ஒன்றும் உயிர் போகிறதுல ஒன்றும் நடந்துடாது. ஓகே, நம்ம 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஃபோன் எடுக்கல அப்படின்னா, ஓகே, you can miss that. People know that yes, you are doing a work. Okay, and you can set the expectation. If you want to reach out to me, do not call me, just message me, or you can send a voice note, I'll reply to you. Okay, you need to set the boundaries there. Okay, this is also very very difficult, most people do not do. Put your phone in silent mode, turn off all the notifications, delete all these social media crazy apps. You don't need that. இதை மட்டும் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will save tons and tons of hours. You will save easily 6.5 hours if you are on average using 7 hours. Okay, easily you can easily become more productive, okay, by just applying these simple things. But for this you need a courage to do that, and as I said, you need to have the power to say no to people, to meetings, and all the other crazy things. That's the sixth tip. Seventh step is allocate some social media time also. Have fun, use it for fun, but let that do not consume you fully. Okay, இந்த டைம்லேருந்து இந்த டைம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலையில் சாப்பிட்றது அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் 8 to 8:30 சாப்பிட்றீங்க, மதியம் சாப்பிட்றது அப்படின்னா 1 to 1:30 சாப்பிட்றீங்க, நைட்னா 8 to 8:30 சாப்பிட்றீங்கன்னா சோஷியல் மீடியாக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைம் கொடுத்துருங்க. நத்திங் ராங் இன் தட். I do this மேபி நைட்டு 8 to 8:30 ஆர் மேபி 9 to 9:30. இந்த டைமில் இந்த டைம் வரைக்கும் இதான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதை மட்டும் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் குயிக்காக வெளில வந்துடும். அந்த டிசிப்ளின் உங்களால் பில்டு பண்ண முடியும் அப்படின்னா கிவ் தட். பிகாஸ் நான் யூஸே பண்ண வேணாம்னு எகெயின் சொல்லலை, பட் use it through your browser, do not have apps, and use it cautiously, and schedule time and honor your time. Okay, இதை பண்ணீங்க அப்படின்னா you will become more valuable person, you will crush in your career, and you will crush in your life. In the next 3 months, in the next 1 year, right, you will become far far ahead of most other people. Okay, this is what working for me, and this is what personally I'm doing it. If you feel this video is useful for you, please subscribe the channel. அப்பதான் வந்துட்டு you will get more videos like this, and hit those like button and comment below எந்த strategy நீங்கள் apply பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Have you deleted the app? Have you put your notifications off? Are you going to use the aeroplane mode, silentல போட்டுட்டு வந்து work பண்ணுவீங்களா? Are you going to do that? My question to you. Okay, I'm not sure. I can only educate you, teach you. You need to be accountable for yourself. Okay, so I believe in you, I trust you, please do that. So this is the main reason I'm helping you to transform your life. Okay, go and do that right away. Okay, and by the way, if you're not a part of my community, please attend my free salary secrets masterclass. This is where you are going to meet me live. In this masterclass, I'm going to share with you how I doubled my salary every single year for consecutively for next 5 years. How I went from 2 lakh CTC to 20 lakh CTC in just 5 years. Okay, so this is only for working professionals, especially who are in Tamil Nadu. Okay, it's only for Tamil working professionals. If you are a Tamil working professional watching this, make sure you are be there for the next masterclass. Okay, where I'll decode you how you can fast track your career growth. That's the second thing. And if you want to become part of my community, you do not want to attend the webinar and you want to directly join my paid community, you can become a silver member. You can check the description, all the descriptions, it will be in the all the links, right, it will be in the description. You can join there, and I'll meet you in the next video. Thank you so much. Bye bye.